¿Por qué la energía obedece patrones silenciosos? Te enseñaron a imaginar la energía como algo que hace cosas. Empuja, terra, golpea, se mueve. Desde la primera vez que viste algo caer, arder, explotar o romperse, la lección quedó grabada en la memoria. La energía es acción. La energía es impacto. La energía es fuerza. Esa historia parece obvia porque tus sentidos evolucionaron para detectar movimiento, calor, presión y sonido. Notas lo que cambia, notas lo que se mueve, notas lo que se rompe. Entonces tu mente construye un modelo simple. La energía es lo que causa el cambio visible. Pero este modelo esconde un error más profundo, porque casi ninguna de la energía que da forma a tu mundo es dramática. Casi nada es ruidoso. Casi nada de esto es violento. La mayor parte nunca toca tus sentidos en absoluto. Cuando un objeto que crees que le grave ad lo atrae, pero nada lo alcanza, nada lo agarra, no hay una mano invisible que tire hacia abajo. El objeto simplemente sigue una forma talada en el espacio. Cuando fluye la electricidad, imaginas que los electrones corren por cables como el agua por los tuberías. Pero los electrones apenas se mueven. Lo que viaja no es materia, sino un patrón. Una reorganización que se propaga por un campo. Cuando la luz viaja, imaginas partículas que se desplazan por el espacio. Pero nada viaja de origen a destino como te lo exige la intuición. Lo que se mueve es la alineación, la fase, la estructura. Tu cerebro insiste en convertir todo en collisions, empujones y impactos porque es el único lenguaje que entienden tus sentidos. Pero la naturaleza no habla ese idioma. En los niveles más profundos, la energía no se comporta como una fuerza, se comporta como una regla. No es una orden, ni un empujón. Una restricción silenciosa que limita la forma en que se permite que la realidad se organice. Imagina una canica rodando sobre una superficie. Crees que la superficie causa su movimiento, pero la superficie no la empuja. Simplemente limita el recorrido de la canica. La forma determina la trayectoria. La geometría decide el resultado. Ahora extendemos esa idea a todo. El espacio en sí mismo tiene forma. El tiempo tiene estructura. Los campos tienen geometría. Y la energía fluye solo donde esas estructuras lo permiten. No se fuerza nada. Todo está siendo guiado. Aquí es donde la vieja intuición se rompe. Porque si la energía fuera realmente una fuerza, entonces el movimiento sería fundamental. El cambio sería primordial. La acción sería la base de la realidad. Pero los experimentos sugieren lo contrario. La estructura es lo primero. El movimiento viene en segundo lugar. La energía no crea patrones, los sigue. Y una vez que empiezas a ver la energía de esta manera, el mundo deja de verse como un campo de batalla de fuerzas y comienza a parecerse a un diseño arquitectónico silencioso. Cada partícula, cada ola, cada interacción, todo traza corredores invisibles estable, seguidos por reglas más profundas. Lo que usted llama fuerza es meramente su percepción de que esas reglas son obedecidas, y la obediencia
en física nunca es ruidosa. Esta en silencio asumes que el movimiento es simple. Ves un objeto moverse y piensas, hay que empujarlo o tirar de él. Imaginas una cosa clara, una mano, una fuerza, una explosión, algo obvio. Es tu intuición la que habla. Es segura, precisa y completamente errónea. Porque el movimiento no es primario. El movimiento es una consecuencia. El movimiento surge de restricciones, de relaciones, de la geometría. La mecánica que rueda sobre una superficie no se mueve porque alguien aplique una fuerza, se mueve porque la forma de la superficie lo permite. Es el patrón del espacio debajo lo que determina la trayectoria, no un empujón invisible. Consideremos las órbitas planetarias. Se piensa que la gravedad atrae a los planetas alrededor del Sol. Se imagina una cuerda o un hilo invisible, pero matemáticamente los planetas se mueven como lo hacen por la geometría del espacio. Tiempo se curva alrededor de la masa. No hay atracción, no hay una mano invisible. El propio patrón del espacio dicta que trayectorias están permitidas y cuáles están prohibidas. Las órbitas no son causadas sino permitidas, y está en todas partes. Los átomos vibran en los sólidos no por impactos constantes, sino porque sus electrones están confinados a niveles de energía específicos. Un gas se expande no porque las moléculas intentan escapar, sino por patrones estadísticos que definen posibles disposiciones. El movimiento es el eco de la estructura, el rastro de una alineación más profunda. Incluso los fotones de la luz siguen trayectorias ocultas. No se desplazan aleatoriamente, no chocan con todo indiscriminadamente. Su comportamiento obedece a los contornos del campo electromagnético, una estructura que los guía silenciosamente. Te dejas engañar por las apariencias. Ves movimiento, ves cambio, ves acción, y asumes que es lo principal. Asumes que la energía es una fuerza porque así es como tu mente interpreta el movimiento, pero esto es un error. El movimiento es el lenguaje, no el otro. La geometría, el patrón de campos y espacios es el otro. La energía simplemente sigue las reglas escritas en esa geometría silenciosa. Piénsalo como el agua en un río. El agua no elige su camino, el lecho lo dicta. Si se curva ligeramente el lecho, el flujo cambia. Es la estructura subyacente, no el agua en sí, la que determina el movimiento. Si se reemplaza el agua con partículas, fotones o planetas, la analogía se cumple. Tu intuición falla aquí por confund movimiento con causalidad. Confund visibilidad con primacia. Confund energía con actividad. Pero el universo es sutil. Los patrones que guían el movimiento están ocultos. Son silenciosos. Están en todas partes. Y hasta que no reconozcas esto, seguirás imaginando que la energía empuja y tierra, cuando en realidad sigue silenciosamente una geometría que no puede romper. Una vez que aceptas eso, la siguiente capa se vuelve inevitable. Los campos mismos, los circuitos invisibles que imponen estos patrones. ¿Crees que las partículas son los componentes básicos de la realidad? ¿Crees que la energía fluye de una partícula a otra? Que las interacciones son colisiones y que el universo
so es una mesa de billar de objetos en movimiento. Esa imagen es reconfortante, tiene sentido, satisface la parte de tu mente que angela la simplicidad. Pero esto está mal. Los partículas son sombras de algo más profundo. Son excitations, ondas temporales en algo invisible, algo que existe en todas partes a la vez. Estas entidades invisibles son campos, silenciosos, continuos y infinitamente sutiles. Son el andamiaje sobre el que se sustentan toda la materia, la energía y la interacción. El electrón no es una bolita cargada. Es una manifestación del campo electrónico. El fotón no es una diminuta bola de luz. Es una vibración en el campo electromagnético. El universo está entrelazado con estos campos en capas y interactuando, creando un patrón tan intrincado que no lo puedes ver, y tan preciso que gobierna todo lo que percibes. Cuando la energía se mueve, no es transportada por la materia. Se reconfigura en estos campos. No puedes señalarla, no puedes tocarla, no puedes verla, solo puedes observar los resultados, la partícula que aparece, la corriente que fluye, la luz que llega a tu ojo. Imagina tocar una cuerda de guitarra, oís una nota, la cuerda vibra, sí, pero el sonido no es la cuerda en sí, sino la resonancia del aire, la propagación de ondas en el espacio. La energía es similar. El movimiento aparente de las partículas es solo el efecto superficial de ondas invisibles en campos subyacentes. Incluso la gravedad, la fuerza que sientes como peso, no es un empujón ni una atracción. Según la física moderna, la masa curva el propio espacio-tiempo. Los objetos se mueven a lo largo de estas curvas, siguiendo silenciosamente la forma de una geometría a la que no pueden resistirse. Nadie los toca, nadie los empuja, obedecen a la estructura, se asume que la cosa y el efecto fluyen a través de los objetos. En realidad, la cosa y el efecto fluyen a través de campos. Los campos dictan que interacciones se permiten, que transiciones son posibles y que movimiento puede ocurrir. La energía es limitada, guiada y coreografiada por estas arquitecturas silenciosas. Y aquí está la sutil y inquietante verdad. Los campos no cometen errores, no se cansan, no actúan con intención. Sin embargo, cada partícula, cada fotón, cada movimiento del universo los sigue con precisión. Incluso tus pensamientos se mueven sobre ellos. Cada latido, cada parpadeo neuronal, cada percepción obedece a los patrones que imponen. Vives dentro de una red invisible, surfeas olas indetectables. La energía no es un agente en el sentido tradicional. Es un reflejo del patrón de los propios campos, que obedece a reglas imperceptibles. Por eso falla tu intuición. ¿Crees que la energía es una fuerza porque ves movimiento? No ves el andamiaje, así que confundes sus efectos con cosas. Pero la verdad es mucho más radical. El universo no se construye a partir de objetos que colisionan o explosiones ruidosas. Se construye a partir de campos silenciosos y continuos, y la energía fluye, solo donde estos campos lo permiten. Una vez que comprendes eso, empiezas a comprender por qué el universo
so prefiere ciertas configurations a otras, porque algunos patrones persisten mientras que otros desaparecen. Y eso conduce a la resonancia, la siguiente capa de orden silencioso que el universo impone. Assumes que los resultados físicos son aleatorios, o al menos que todo lo que puede sucederá. Imaginas la energía explorando posibilidades libremente, la materia colisionando caóticamente, los eventos desarrollándose sin preferencias ocultas. Esa suposición es reconfortante, crea la ilusión de libertad, de imprevisibilidad, pero esto está mal. El universo no permite todas las posibles configurations, impone reglas invisibles, algunos patrones son estables, otros están prohibidos, algunos solo pueden existir fugazmente antes de colapsar. Esto es resonancia. El principio silencioso que selecciona que configurations sobreviven y cuáles se desvanecen, sin una sola explosión, impulso o declaración ruidosa. Imagina una copa de vino vibrando a la frecuencia adecuada. Golpeala suavemente y vibra. Golpeala a una frecuencia ligeramente diferente y se resiste apenas moviéndose. Golpeala a su frecuencia natural y se rompe. La energía es la misma en todos los casos. Lo que cambia es la alineación. La resonancia con la propia estructura. Todo en el universo se comporta así. Los electrones ocupan solo niveles de energía específicos, no porque una mano invisible los detenga, sino porque la estructura de sus campos permite que solo esas configurations persistan. Las moléculas se forman solo en configurations particulares, no porque los enlaces los empujan a su lugar, sino porque la preferencia silenciosa del universo por la estabilidad, et solo permite esos patrones. Incluso los sistemas planetarios obedecen a la resonancia. Las órbitas no son arbitrarias, algunas son estables, otras se desintegran. El propio sistema solar es una sinfonía de frecuencias permitidas, mantenida por interacciones sutiles invisibles y energía inaudible. La resonancia no es fuerza, es selección, es restricción, es preferencia silenciosa. Determina los caminos que puede tomar la energía, los estados que puede ocupar la materia, los eventos que pueden persistir el tiempo suficiente para que los percibas. Y esto es profundamente inquietante. Lo que percibes como movimiento caótico, azar o libre elección es, de hecho, el eco superficial de un orden profundo y silencioso. Los patrones se imponen silenciosamente, invisiblemente, siempre. La energía no vence la resistencia, sigue la resonancia. La energía no crea estabilidad, se adapta a ella. Tu intuición te dice que el universo es un desordenado campo de juego de partículas, colisiones y explosiones. Pero la resonancia dicen, mascara la mentira. El caos es solo aparente. La verdadera naturaleza de la realidad es disciplinada, selectiva y casi imposiblemente silenciosa. Cada estructura, cada movimiento, cada interacción que presencias es una nota en esta resonancia cósmica. Y si sigues el hilo lo suficiente, verás que la información precede a la energía, que los patrones dictan el movimiento, no al revés. Crees que la energía impulsa el universo. La imaginas como el actor, el motor, el impulsor principal. Empujar, jalar, colisionar. Estos son los verbos que esperas. La causa y el efecto,
tal como lo percibes, person flor de la energía hacia afuera. Esa es tu intuición, en eso confías, pero esto está mal, la energía no actúa primero, la estructura actúa primero, la información precede a la energía, el universo no decide, que hacer distribuyendo el poder, decide definiendo que disposiciones están permitidas y cuáles están prohibidas. La energía sigue esas reglas, obedece silenciosamente, es secundaria, consideremos un río, podríamos pensar que el agua fluye libremente, pero su trayectoria está determinada por el paisaje, la información codificada en el val, los orillas, la pendiente. El agua se mueve, sí, pero no puede elegir. Su movimiento aparente refleja la estructura preexistente. Sustituyamos el río por fotones, electrones o galaxias enteras, y la analogía se cumple. Incluso la mecánica cuántica apunta a esta verdad. Las partículas aparecen en estados discretos, las transiciones ocurren solo entre niveles permitidos, y las probabilidades están limitadas por la estructura de la función de onda. La energía no crea estas posibilidades, sino que los navega. La energía se guía por la información contenida en los campos y la geometría del propio espacio. Piensa en la vida. Tus neuronas se activan porque siguen gradientes electroquímicos sí, pero esos gradientes existen gracias a una estructura ordenada con precisión. Un patrón estable. Sido tanto por la evolución como por la física. El pensamiento consciente se basa en esta arquitectura preexistente. La energía no la inventa. La inquietante implicación es esta. El universo no es un lugar donde la energía se mueve arbitrariamente y produce efectos. Es un lugar donde los patrones dictan lo que se le permite hacer a la energía. La energía es una consecuencia, no una causa. El movimiento es un eco, no un origen. Esto revierte todo lo que te dice tu intuición. Te entrenan para ver el universo como algo activo, dinámico y poderoso, pero en realidad es silencioso, selectivo y limitado por la información. La energía existe para obedecer patrones, no para crearlos. Y aquí está la incomodidad más profunda. Estos patrones son invisibles, a menudo imperceptibles. Controlan todo lo que sientes, todo lo que percibes, todo lo que piensas, incluso tu percepción de las elecciones. La energía es impotente sin ellos. Sin información, la energía carece de sentido, de dirección, de sentido. Una vez que comprendes esto, la conciencia en sí misma no puede verse como un accidente. Se convierte en un giant en un más cuidadosamente ordenado de posibilidades energéticas, un observador delicado de estructuras silenciosas que existieron mucho antes de la vida, mucho antes de ti, y probablemente mucho después. Crees que la conciencia es un subproducto accidental de la materia. La imaginas surgiendo de la activación neuronal, la interacción química y nada más. Te imaginas la conciencia como una consecuencia del flujo de energía a través del cerebro. Esa es la historia reconfortante. Tiene sentido. Te asegura que el mundo familiar es suficiente para explicarse a sí mismo. Pero esto está mal. La conciencia no es un efecto secundario.
es un fenomeno que depende de patrones. Tu consciência existe porque la energia flui a través de estructuras preexistentes y estables. Tus pensamientos no mueven energia, sino que se mueven dentro de patrones y impuestos por el orden silencioso de los campos. Sin estas estructuras, los neurones se activarían aleatoriamente, las percepciones fluctuarían y se dispensarían, y no podría seguir un yo coherente. Imagina un surfista sobre una ola. La ola existe mucho antes de que el surfista la pise. La habilidad del surfista importa, sí, pero solo en la medida en que se adecua al ritmo de la ola. Si te bajas o intentas surfear en un mar agitado y errático, no sucede nada. Tu conciencia es como el surfista, navegando por patrones de energía estables y seleccionados y resonantes. Incluso la memoria, que se siente tan íntima, depende de la estabilidad de los patrones en tus redes neuronales. Cada recuerdo es una estructura a la que se accede y se refuerza. Tu mente no impone orden, sino que lo sigue. La energía del pensamiento es secundaria. La arquitectura de la información es primaria. Esta comprensión es sutil y inquietante. Vives bajo la ilusión de la autonomía, porque la energía fluye por tu cerebro. Pero el verdadero motor es el orden silencioso subyacente, la resonancia de los campos que permite la persistencia de patrones coherentes. La conciencia surge donde los patrones lo permiten, no donde la energía la fuerza. Tu sentido de identidad, tu percepción del tiempo, tu continuidad ad personal, todo se sustenta en estos patrones invisibles. El universo no es simplemente un escenario donde actúa la energía. Es un andamiaje cuidadosamente ajustado que permite la existencia de la conciencia. Y si la conciencia es un patrón, entonces la realidad misma se vuelve menos una colección de partes móviles y más una red de disposiciones permitidas, cada una delicadamente preseleccionada, cada una impuesta silenciosamente. La energía no tiene elección. El movimiento no tiene libertad. Incluso el pensamiento está limitado, flyendo solo, por caminos permitidos por una lógica silenciosa y invisible. ¿Crees que la energía era la protagonista y la conciencia la observadora? Ahora los roles se han invertido. La energía obedece, la conciencia cabalga, los patrones persisten, el caos, tal como lo percibes, es una ilusión. Y, desde aquí, emerge la última capa de comprensión. El orden silencioso no es solo funcional, sino existencial. La realidad misma está estructurada, equilibrada y posee una coherencia asombrosa y hermosa. Asumes que el universo es una extensión caótica. Imaginas que la aleatoriedad, las colisiones y las explosiones lo moldean todo. Confías en lo que perciben tus sentidos, ruido, cambio, movimiento, destrucción. Esa es la historia reconfortante. Te asegura que el universo es tangible, familiar y comprensible, pero esto está mal. Bajo cada partícula, cada onda, cada destello de luz, hay un orden silencioso. No leyes escritas, no fuerzas visiblemente actuando, no energía en movimiento. Una arquitectura sutil y persistente lo gobierna todo, moldeando lo permitido y lo prohibido, lo que persiste y lo que se desvanece. Imaginemos un bosque.
los árboles crecen, los hojas keen, los ríos excavan vales. Desde arriba pes caótico. Pero al retroceder emerge una estructura oculta. Ecosistemas, ciclos de nutrientes, relations simbióticas. El caos es solo apparent, los patrones son reales. La energía que fluye por todo obedece a las limitaciones de estos patrones, silenciosa y implacablemente. La realidad misma es así, pero infinitamente más profunda, infinitamente más precisa. Los campos tejen una red. La resonancia selecciona lo que sobrevive. Los patrones determinan lo que la energía puede hacer. El movimiento es un eco. La conciencia es un surfista. Cada evento observable es un rastro superficial de una orquestación silenciosa y oculta. Y la verdad más inquietante, este orden es indiferente, no le importan tus expectativas, tu comodidad ni tus intuiciones. Simplemente existe, persiste, y es mucho más antiguo, mucho más grande y mucho más coherente de lo que tu percepción permite. Te han enseñado a perseguir la energía, a observar la acción, a medir la fuerza. Pero la verdadera maravilla no es lo visible, es lo invisible. Es la arquitectura a la que la energía debe obedecer. Es el silencio que sabéis a la existencia, guiando, seleccionando, moldeando cada posibilidad sin previo aviso, sin dramatismo, sin voz. Y cuando vislumbras esto, cuando aceptas que el universo no se rige por lo que empuja y tira, sino por lo que permite y restringe, te quedas en un estado que no es ni temeroso ni reconfortante. Es asombro. Admira la silenciosa perfección que permite que las galaxias giren, que los átomos se unan, que la vida surja, que la conciencia siga patrones y que el universo mismo existe como un todo coherente y asombroso. No hay actor, no hay drama, solo el orden silencioso, infinito, paciente y profundo.